Kitu kikubwa ambacho shetani anakitafuta kwenye maisha yako ni nafasi ya wewe kumwabudu yeye. What Satan look for in your life is for you to worship him. Na naweza nikakuhakikishia kwamba wako watu wengi wanamwabudu shetani bila wao kujua. And I can assure you there are many people who worship God without knowing. Kwa sababu hata kwa Yesu alipomwendea alimwambia ukinisujudia haya yote nitakupa. Because even when he went to Jesus, Satan said, if only worship me, I'll give you all this. Mchungaji, nani anaweza akawa ndani ya kanisa akawa anamwabudu shetani? Evangelist, who can be in the church and also worshiping Satan? Ni wale wote walio ndani ya kanisa lakini wanaishi maisha ya compromise, maisha ya kurahisisha. Are all people in the church but who live the lives of compromise? Kwa sababu alipoenda kwa Yesu hakutaka mambo mengi. But when he went to Jesus, he did not wish out of things. He wanted Jesus only to compromise. Yani ukinisujudia, only if you bow down to me, I'll give you. Mungu anatafuta umwabudu. God wants you to worship him. Na shetani anatafuta umwabudu. And Satan wants to worship him. Sasa anaweza akakuruhusu uje kanisani lakini unamwabudu yeye kwa compromise. Satan can allow you to come to church but to worship him by compromising. Kwa kuishi maisha yasiyompa Mungu utukufu. But living the life that does not glorify God. Maisha yasiyo na utakatifu lakini uko ndani ya kanisa. The life that does not defeat holiness but in the church. They can make you the elder of the church. They can even make you a pastor. But you are devil worshiper. Lakini wewe ni mwabudu shetani kabisa. Because you are living a compromising life. Kwa sababu unaishi maisha ya kuchakachua maisha. Mungu anatafuta, God is seeking umwabudu, for you to worship him. Na shetani anatafuta, and Satan wants you to worship him. Sasa shetani atakuja sasa hivi akakwambia nisujudie. So Satan won't come to you and tell now bow down. Lakini atakutengenezea vitu ambavyo vitakulazimisha wewe kumsujudia. Satan will create things for you to bow down to him. Kama atatumia simu yako wewe kuangalia pornography, maana yake unamsujudia kwa hicho kisimu ulicho nacho. He can use your phone to watch pornography. That means you are bowing to him by the mobile phone you have. So angalia sana adui asitumie kitu chochote. So be careful, the enemy should not use anything kukuinamisha mbele za Mungu, to make you bow before God, mbele zake mwenyewe, before him himself. So kila wakati akisha Mungu anadumu so every time make sure that God remain to be worshipped. Kuna watu walipopata utajiri, when some people got rich, ule utajiri ukawatisha. That being rich made them. Unajua utajiri ukija unakuja na hofu. You know, riches come with fear. Kuna vitu vikija kwenye maisha yako vinakuja na hofu. Kama hujajipanga na Mungu vizuri, huyo Mungu utamwacha. Certain things come to your life with fear. Sijui kama kuna watu wananisikiliza kitu nasema. Mungu mwenyewe akawasaidia wakatajirika. God helped them and they became rich. Walipotajirika, when they were rich, hofu ikawapiga. Fear attacked them. Utalogwa wewe. You will be bewitched. Utakufa wewe. You will die. Wengine wakajikuta wanachukua na waganga wa kienyeji kama ulinzi wao. Some then went to native doctors to protect them. Unajua watu sijui kama wanaelewa ninachosema. I don't know they understand what I'm talking about. Leo tu nikiwa ofisini hapa. Today in the office. Kuna watu waliomba kuniona. Some people asked for appointment. They came to my office. And the moment they started to talk with them. Nilipoanza kuongea nao. And the spirit of the Lord said to me. Then Mungu akaniambia. The spirit of witchcraft. Kwamba ni roho za uchawi. And I tell that man. And nikamwambia huyo mtu. He is a man of God. Huyo ni mtu wa Mungu. Na ni kiongozi wa kanisa mahali. And a leader of a church somewhere. Nikamwambia mbona naona kuna uchawi? Nikamwambia why do I see witchcraft? Mbona kama kuna shida? I see there's a problem. Ndipo akaniambia. So he told me. Nilikuwa na mali. I was rich. Tajiri, sitaki kusema sana. I was so wealthy. Lakini wakanilogea mwanangu. But they bewitched my child. Wakamfanya mwanangu kichaa. They made my child mad. Na nilipoona naomba avitokei. When I saw I was praying, nothing happened. Lazima nitafute mganga. I was supposed to look for a native doctor. Kwa najua ninachofundisha ni nini. So I know what I'm teaching. So kuna kiwango cha maisha. There is a level of life. Fear inaongezeka. Na hapo ndipo adui anakutaka kunasie hapo. And that's where enemy want to grab you. Anakuletea na marafiki wengine wasiofaa. Who count on native doctor. Apisha nafsi yako ya kwamba Mungu atabaki wa kuabudiwa. Swear to yourself God will remain to be worshipped. Haijalishi kitu gani kitatokea. Regardless what will happen. Nampenda sana Ayubu mimi. I like so much Job. Kuna mtu tajiri kama Ayubu dunia ile? Is there a man so rich like Job today? Ghafla suddenly akaanza kutandikwa. He was attacked. Kwa mpigo watoto wote wakafa. Saba wote. At once all children died. Kwa mpigo mali zote zikaondoka. At once all the riches went out. Na hakumwazia Mungu upumbavu. And he never thought God of wickedness. Wala no.
Hakumtenda Mungu dhambi. He never sinned. Unajua tafsiri ya neno hakumtenda Mungu dhambi? Do you know the meaning of he did not sin? Ayubu alikuwa na kila sababu ya kwenda kuchungulia kwa miungu mingine. Job had all the reasons to go to seek advice na sio kwamba miungu mingine haikuepo, ilikuepo. Not that the mediums were not there, they were. Wewe leo shetani anatingisha tu biashara yako kidogo. Satan is just shaking your business small. Anatingisha ndoa yako kidogo. He's shaking your marriage small. Ghafla anakutazamisha kwa wanajimu. And suddenly he's showing you to astrologers. Wasoma dua wasio na Mungu ndani yao. Mtu uliyeokoka unaenda kusomewa maruani. A born again people is going to consult mediums. Unatafuta nini huko? What are you looking for there? Ni kwa sababu hujajua Mungu anapaswa adumu. Because you don't know that God has to remain to umeenda kufungamana na miungu mingine na kwa sababu hiyo you have gone to do harlot with the other gods, and because of that mkono wa Mungu haui na wewe unakuacha. Because of that the hand of God is going away from you. Better to die. Na watu wakuzike kabisa. People to die, lakini ukaingie mbinguni. But to make heaven kuliko kusujudia mashetani than bowing to Satan. Hawataki kusema amina hawa watu. Ni heri ufe. It's better for you to die. Kama wanakuzika, if they want to bury you, wakuzike. Let them bury you. Lakini utachanganya imani. But what makes faith? Hata kama ndugu zako watakuletea waganga, waambie ni bora nifie kwenye msalaba. It's better you die on the cross. Kama Yesu aliona ni bora kufia msalabani, na mimi nitafia hapo. If Jesus saw it's better to die on the cross, I'll also die at the cross. Maana kuna ndugu wanafikiri wanakupenda. Some brothers think they love you. Kumbe wanakuua. Not that they kill you. Binti mmoja alikuja akaona analia machozi. One lady came and was crying. Mama yake anamlazimisha. The mother was forcing her. Hujaolewa mpaka leo. You are not married hitherto. Unaomba. You are only begging. Nipeleke hebu na huko kanisani kwako. Let me take you to a church. Yule mama akaja. That woman came. Akakaa kanisani kama watu wengine. She was in the church just like others. Akamwambia binti yake. And she told the daughter, Mungu kweli huyo mtumishi ana nguvu za Mungu. Truly this minister has the power of God. Kweli pale kuna nguvu za Mungu. Truly there is a power of God in that temple. Lakini wewe mpaka Mungu aje akukumbuke wewe ni lini? But until when God will come to remember you? Wewe njoo nikuonyeshe mahali mwanangu. Let me show you a place, my daughter. Mambo yako yafunguke mwaya uolewe. Your things will open, you'll get married. Yule binti alipokuja uniambia ofisini. When that lady came and told me the office. Nikamwambia mama yako amesemaje? Nisikilize. Mama yako amesemaje? What do your mother say? Amesema kuna nguvu za Mungu. My mother said there's the power of God. Madam amekwambia hapo kuna nguvu. As long as you say there is the power of God, continue. You'll get answers from there. Amen. Amen. Labda angekwambia hamna Mungu. If she told you there is no God. Maadamu amekwambia yupo. As long as she said there is God. Wewe tundika shingo yako hapo. Continue. Wewe jifanye mbuzi wa kafara hapo. Make yourself a sacrificial God. Mwambie Mungu utanikuta hapa. Say God will find me here. Kama utachelewa utanikuta. If let you find me here. Kama utawahi utanikuta. Lakini nimejiweka hapa. But I put myself here yatoke. Until things come to happen. Anadumu wa kuabudiwa. God remains to be worshipped. Tunza nafasi ya Mungu. Keep the position of God so that you reach your destiny. Anadumu wa kuabudiwa. It remains to be worshipped. Usiende kuinamia vinyago. Don't go to bow to idols. Aikomisikayaka. Ayubu alikuwa na kila sababu ya kutafuta. Tena kipindi hicho Ayubu alikuwa ni maarufu. Waganga wote. Job had all the reasons. Walikuwa wanajisogeza wenyewe wanaambia tunaweza tukakwambia. At that time Job was popular. All the native doctors could come. Wengine haya masomo unaofundisha hapa yatasaidia miaka 15 mbele. Some of you what I'm teaching now will help you in the 15 years to come. Kama sasa hivi unaona ni kama alikuhusu hivi. It's like you see now that is not concern you. After 5 years. Lakini kwa miaka 5 15 years later. Miaka 15 baadaye. Mke wako mtu mmoja akaniambia evangelist. One day said evangelist. Mke wangu ametoroka nyumbani. My wife ran away from home. Yani sijui nifanyeje. I don't know what to do. Lakini nimekuja kwako. But I've come to you. Kuna sauti inaniambia niende kwa waganga. There is a voice telling me no God native doctors. So that I can return back. But I've seen. Let me come to Jesus. I can't go to worship Satan. I said, done very good. Continue Satan. Press on. They can return back your wife, but only a box. If you count on the herbs, miziziology, you are at a danger zone. I must tell you, they will backfire. Let me tell you. Can I give you pie? Nikupe kidogo. Say give us pie. Sema pie. Pie. Pie means it is given.
Yani ndivyo itakavyokupata. In the way it's going to happen. Watu wote wanaotumikia ushirikina. All people who support superstition. Kwenye biashara, in their businesses. Kwenye ndoa, in their marriage. Kwenye afya zao, in their health. Sehemu yoyote. Wherever. This is what I call pie. Hicho ninachoita pie. It must come back. Lazima warudi. Shetani hatatui tatizo. Satan does not solve problems. Anakutengenezea kuliandaa lije lifumuke vizuri. Is creating that problem to blast out very well. Watu wengi ambao unakuta huko barabarani pia wengine wameparalyze. Many people see the road, some of them are paralyzed. Some of them alafu wengine unakuta wanakufa ghafla pap, yani kama some of them wanazimika pa. Some of them die just like that. Suddenly you ask, how did he die? Say it has backfired. Kwa hiyo wakati unatembea na mirizi, unavaa kwenye kiuno, unavaa wapi, unafanyeje, unafikiri unajiponya na kuambia kitarudi. So as you walk with the amulets, with the charms, Lord, I'm telling you, it's going to backfire. Mama moja alikuja ofisini kwangu analia machozi. The woman came to my office crying. Nikamwambia nini mama unalia? I asked, what's wrong? Anasema kuna vita kwenye ndoa yangu. There is a battle in my marriage. Kama kawaida wanadamu hawasemagi ukweli. As usual, men don't speak truth. Wengi wao wanasema tu kuna vita. Men just say there is a battle. Sasa wewe kama ni mchungaji wa dini utalia na yeye. So if you are a priest of the religion, you'll cry with her. Mimi Mungu hajaniita nilie na matatizo yangu. God never called me to die to cry for your tears, for problems. If you can explain, I will never cry because that is not my responsibility. Hata kama ukieleza sitalia kwa sababu mimi sio kazi yangu kulia. My responsibility is for me to pray and sort out the case. Kazi yangu mimi ni kuomba na kupata usuluhisho. Wachungaji wa dini ndo watalia na. So the pastor religion will cry. Mimi sitalia pamoja nawe. So nilipokuwa namsikiliza na machozi. So when I was listening to her with tears, Roho Mungu akaniambia amejichanganya. The Spirit told me that she has mixed herself. And I say, woman, nikasema mwanamke, umejichanganya. You mixed yourself up. Ukimwangalia ananena kwa lugha. You look at her, she's speaking tongues. Lakini Roho Mungu anasema ameyakanyaga na amejichanganya. But the Spirit of God is saying, she's mixed. Wewe umejichanganya. You mixed yourself up. Akaniambia mchungaji. She said, evangelist, nataka nikwambie kitu. I want to tell you something. Lakini sijawahi mwambia mtu. But I've never told it to anybody. Hata mchungaji wangu kanisani hajui. Even my pastor in the church does not know. Ni mimi na wewe tu. It's only you and me. Unajua mchungaji? Do you know evangelist? Hii ndio inaonitesa hii. This is what is troubling me, this marriage. Nimemfanyia mume wangu madawa mengi. I've put love potion to my husband. Amekuwa na hizi hasira mno. She's having all this anger. Na nikawa na rafiki yangu. And I had a friend. Ukiwa na rafiki mshirikina, if you have a friend who's superstitious, unajua huyo ndo mlozi anayekuloga wako. No, that is a sorcerer to bewitch you the first. Siku yote anakuambia ngoja nikupeleke mahali, jua ndo amekuloga. And day she says, let me take you to a place, know that she has bewitched you already. Hawataki. Kama ameweza wewe kupeleka, kwanza amepajueje kabla yako? How come she has known the place before you? How? Amejueje kabla yako? How did she know before you? Maana yake amekuwa akishughulikia nini? That means he has been dealing with the people. Na wewe ulikuwa ni mmoja wao lakini ulikuwa una taarifa. And you were among them but you were not aware. Yaani wewe mtu anakushirikisha kwa waganga na bado unamwona ni best friend. Someone is telling you about the doctors and you think that's the best friend. Wewe shetani. You have just met a Satan. Yaani ile tu akishakwambia ndugu yangu kuna mahali utakaa vizuri, tangu siku hiyo muheshimu, yani mtazame kama adui. When she tells you there is a place when you go things will be okay. From that day, nakwambia hata kama ni mama yako kaa naye vizuri. Even if that's your mother, be careful. Hata kama ni baba yako kaa naye vizuri. Even if that's your father, be careful. Kaa naye vizuri. Be careful. Vijana fulani kwa wanatafuta kazi wanateseka Young people were looking for a job and they were hustling. Kumbe siri wanajua wazazi wao baba na mama. And the secret their parents knew, father and mother. Wameteseka. They have hustled. Wamesoma. They suffered. They went to school. No job. Kumbe wazazi waliona hao watoto, not doing, the parents saw these children, kuwa watu wazima, when they become adults, watatusahau. They'll forget about us. Kwa hiyo walipowazaa wale watoto vile vitofu wakaviunganisha. So when they had children, wakaunganisha vitofu za watoto wote watano. They took all the belly buttons of the children, alafu wakaenda wakaweka juu ya dari, and they put them on the roof, na wakanena maneno haya, and they spoke these words: watoto wetu watabaki nyumbani, hawataondolewa our wakaenda mahali. children will remain at home, they'll never go anywhere. Wana PhD lakini hamna mahali wanaenda. They have PhDs but they go nowhere. Some of them have been abroad but nothing they're doing. The secret is with the parents. I like this kind of prayers. When you see that nothing is happening, change the gear of prayers.
You have only one prayer. God, show me the secret of my life. It's just simple. Show me the secret of my life. Nionyeshe siri ya maisha yangu. Yani ukiona hapageuki chochote. When nothing is happening, ni heri ufunge hata siku 7. Better fast 7 days. Show me the secret. Nionyeshe siri. I can never be tormented like this if there is no secret. Siwezi kuteseka namna hii kama hakuna siri. Kila penye kifungo pana siri. Everywhere there is a bondage, there is a na secret. Iko guarantee. Biblia inasema niite nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyo yajua. The Bible say, call me and I'll hear you, so and I'll show you mighty works. Yule kijana akachukua prayer point. So that man took the prayer point. Show me the secret. Nionyeshe siri. Secret of my life. Siri ya maisha yangu. Show me the secret. Nionyeshe siri Bwana. Alipata kanisa linalofundisha. She had a church that teaches. Kwa habari ya mambo ya roho, kwa sababu watu wengi wanakuwa kiroho hata hawataki kujingamua huko. Some are hina. Show me the secret. Alikuwa busy anasema nionyeshe siri. Siku moja akaota yeye na ndugu zake wote wamefungiwa kwenye dari. One day I had a dream that him with siblings are tied in the roof. Hebu simameni nyinyi watumishi. Simameni wote hawa hapa. So like all of them here. Valisha mkono hapa hivi. So na huyu. She had a vision, she had a dream. She had a dream that with the siblings were all tied to the roof. Ikigiza mkono hapo bana vizuri. Unaogopa nini? Clip it. Haya, kaa chini. Mkae chini. Yani kaa vizuri wewe. Shika mkono. Kaza vizuri. Kama wa majamaa walivyokaa hivi wakajiona yupo darini. Yani so he saw they were in the roof. They were tied with like that with their siblings. Wengine wako Sweden. Some were in Sweden. Wengine wako Marekani. Some in the United States. Huko ni walevi wa kupindukia. But where they are drunkards. Ni makahaba wa kupindukia. They are prostitutes. Hakuna anayekumbuka kuleta chochote nyumbani. No one remembers home. Kumbe wamefungwa kwenye dari. Not knowing they were tied in the roof. Akashtuka kwenye ndoto. So he came up from the dream. Wakashtuka kwenye ndoto. So they came out from the dream. Akakimbia kwa mchungaji. So he ran kwenye ndoto alipokuwa anaota hivyo akasikia sauti inamwambia muulize mama yako. So in the dream he heard, ask your mother, ask your mother, ask your mother. My God. Alipoamka akakimbia kwa mchungaji wake. When he woke up, he ran to the pastor. Akamwambia mchungaji. He said, Pastor, nimeota kitu cha ajabu. I've dreamt very strange thing. Kwanza nimeota nyumba yetu ya zamani ilishavunjwaga. First I dreamt about our old house which was broken, demolished. But strangely, I dreamt that all of us were locked up the ceiling. I remember the voice was telling me, ask your mother. The pastor said, there where there is a voice, you know, go and talk to a mother. So he gave them wisdom to go to ask the mother. Mother, I had a dream that we are locked up in the attic. I don't know the meaning of that. But that dream I heard, I should ask you. The woman said, the gods have remembered us. Thank God. Yes. Why do you search that, my son? He said, we saw that for you to remain in the homestead, so we put all your umbilical cords together and we put you just up the ceiling. And even when that old building was destroyed, we have a pot when we demolished that old building. So we have a pot where we put, so there is a ceiling, but you are barely but you put them in a pot up the ceiling. So he said, thank you, mother. You have given me the answer. So he went back to the pastor. Pastor, it's 1, 2, 3. Pastor said, if you want to make it, that one, take it down. How do you go take that one down? Remember, the young guy is educated, but nothing is happening. They were tied in their homestead. They don't know. So he waited until the parents have left. So he took the pot as it was to the altar of God.
vunja, so broke it, lit everything. Ndugu zake waliacha ulevi. On that day, the siblings stopped all things. The same day, the relatives were calling. It was the same day na yeye mwenyewe anaitwa kwenye kazi. Ni siku ile ile akapigwa simu. Unajua ulimwengu wa roho vizuri wewe. Do you know the spiritual realm? Ukiona mambo hayaendi, show me the secret. When you see things are not moving, your prayer point, nionyeshe siri Mungu. Show me the secret. Nionyeshe siri ya maisha haya. Yaani usibadilishe gear. Don't change the prayer point. 1 week. Wiki moja. Show me the secret. Nionyeshe siri. Until you see that secret. Mpaka uone siri ile. Mambo yaliyofichwa ni ya Mungu. Things we are hidden are God's. Lakini yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi. But those which are revealed are for us and our children. Kufunulia wewe manake na watoto wako wamekuwa salama. When God revealed to you, that means your children are also safe. Mtu mmoja aseme amina. Amen. Mtu mmoja aseme amina. Amen. So hakikisha Mungu anadumu wa kuabudiwa. So make sure God remains to be worshipped. Anadumu wa kupewa utukufu. Remains to be given glory na heshima and honor. Sasa watu wengine hapa wamekwama. Some people are hindered. Mungu anakuinua na kubariki. God bless you. Wewe ndo unavaa mabawa. And now you raise up your shoulders. Jaribu kuwaonyesha watu kwa kweli ni mkono wa Mungu tu. Na usiseme ile ya kimbea na kinafiki. Try to show people it's just the hand of God. Ile ni Mungu tu. Ya mdomoni. Sisi tunajua tu kama ni ya mdomoni ama ni ya wapi. It has to be from your heart. It's only God. So waonyeshe watu show kwa people matendo by action kwamba anayepaswa kupewa utukufu ni Mungu. That who is worthy to be given glory na kuheshimiwa ni Mungu. Sema amen. And all the honor is to God.